just Straight shot. We are live on Corina's page. Many cameras. Thanks, Cecilia. We are live in Margaret. And let me just share Corina with Tampa Bay Key Realty. So how are you going to do this? I read it in English, you translate, and then you answer, Sure. and then I'll you translate. Yeah. We can both translate. Oh, Fine. no. I gotta yeah. work on my Portuguese. And how long are we planning? This should not be quick. Yeah. We're not gonna keep 2 you the hours. entire day, okay? That's fine. Okay, guys, we are live. Yay. Are we waiting? Can we start? We can start. Okay, hi everyone. We're just starting now this live video with our special guest today, Robert. Hello. Robert is a home inspector here in Tampa, and I guess you go everywhere. Sure, the Tri-County area. Go Okay. down to Ruskin, Sun City Center. Oh wow. Go out to St. Pete, Fort DeSoto, Indian Rocks Beach, Oh, up to wow, Brooksville. everywhere. Yeah, Okay. all the way out to Lakeland. So I Pasco cover. County, Hillsborough, Pinellas. Yes. So that's why it's hard to get you. Yeah, because I'm traveling a lot. I get there. So we've done many home inspections with Robert. We really like his work, and he's here today to talk about home inspection. We got some questions that people sent us, some that we think that are relevant to ask, and I'll speak English. I'm going to be asking the questions in English. Margaret will be translating to Portuguese, so our Portuguese, Speaking então nossos amigos e clientes, seguidores que falam português, eu nós estarei traduzindo para vocês. falaremos em português e inglês. Então, And Robert speaks Spanish, so Sí, you know. poquito. isso é importante, né? É. Quem fala português e se vira no espanhol, o Robert pode ajudar durante a inspeção, ele fala espanhol com você e isso faz bastante diferença. Yes. It's always a plus. É sempre uma boa ter alguém que fala mais do que uma língua, né? Spanish, inclusive, para Florida, pessoa que mora na Flórida. Então tá, então vamos começar. The first question is, I guess, the most basic one. What is a home inspection? What's the purpose of a home inspection? Okay. The Are you going to purpose. translate? Yeah, let me Sure. translate. A primeira pergunta, uma das mais básicas, né? Por que é importante fazer uma inspeção quando você está comprando uma casa? O que é uma inspeção? O que é uma inspeção? So, a home inspection is an evaluation of the house, the HVAC, the plumbing, the electrical, the roof. Okay. I give an overview of the condition of these items. All right. Give an idea of the of how long these items will last. Okay. What type of maintenance they may need. If there's repairs required. Okay. We check for moisture leaks in the attic coming from the roof. Okay, we check to make sure that the electrical at the outlets is wired correctly and that the circuit breakers and the electric panel are in good, adequate condition. Okay. Eu acho que eu vou dar uma traduzida assim Yeah, para não ficar muito longo. Quando acontece a inspeção, ele vai inspecionar, ele vai fazer uma avaliação do modo geral da casa, começando desde o telhado, elétrico. São Desculpa. os 4 pontos mais importantes. Então, Isso. telhado, elétrico, encanamento e o ar-condicionado. Ar-condicionado, isso. Onde ele também vai poder falar para você se está acontecendo, se tem alguma coisa grave, como um vazamento dentro da casa, vai checar a parte elétrica dentro da casa, como é que chama o switch, né? O quadro de força. E Isso. o que é mais interessante também, ele vai dizer quanto tempo ainda tem de vida cada um desses itens. Por exemplo, o telhado, se ele tem 5, 10 ou 20 anos de vida, isso vai determinar muito também o valor do seguro, que você normalmente pegando o mortgage vai ter que pagar um seguro
da casa. Maior ou menor, relativamente, né? With the plumbing, okay, I'm going to evaluate the flow of the water to the fixtures, Okay. make sure that there's no leaks under the sink, make sure that the fixtures are not leaking, okay? Make sure that there's drain, that the water drains out, that the toilet's flush, okay, that there's hot water, and the hot water tank is in adequate condition, or if it needs So replacement. hot water repair. is, every house must have hot water? Every house in must every have. sink Yes. faucet? Yes. Okay. I asked that because in Brazil, we don't have- hot, nós not não temos água necessarily, you don't have quente. to Sure. have, Água- Yeah. Acho que no Brasil, acho que se tornou mais comum ter a água quente, né? Não tem muito tempo. Eu estou aqui há 20 anos e não era algo que estava começando a surgir no Brasil, a água quente. Ele falou com relação ao encanamento que ele vai checar se a água, se ela está tendo oh my gosh, flow dela, como é que fala isso em português? se ela tá passando Se tá passando direitinho, se não tem nada Tapado. tapando, com my gosh, bloqueando a passagem da água. Exatamente. E desde a torneira, ele disse que ele vai checar todas as torneiras se não tá pingando ali, se não vai ter um vazamento. Desde simples a torneira que tem algum vazamento. Desde isso, ele vai estar checando. Also, with the exterior of the home, the yard and the surrounding area, you know, I'm going to evaluate the fence, the gates. If there's a Even swimming, outside. I always include the swimming pool inspection free. Okay. Okay, so I'll evaluate the pool, the Nice. pump, the Okay. sub panel, check the shell for deterioration. Okay. Ele falou que ele vai estar checando também fora, vai estar considerando a cerca. Ele também faz uma avaliação da piscina, que está incluído nessa inspeção. A cerca, piscina, o jardim, o sprinkler, o sistema de system. irrigação. Yes. Você faz também, né? Yeah. Está incluído na inspeção, uma inspeção da casa. So it's an overall Okay. evaluation. De of modo the geral, property. ele vai estar olhando. Claro, se é algo muito específico, vai ser recomendado. Yeah, Um which takes us specialist, to the next Yes. question. There are different types of inspection that you can do, not just a general. And usually our experience with you, Robert, is that, let's say termites. You don't go ahead and say, let's do an inspection unless you see something and you... Yeah. So there are different types of inspections besides the general home inspection, okay? The WDO, which is wood destroying organisms, or a termite inspection, is wanted by the title companies or the mortgage company for FHA and VA loans, Okay. okay? And FHA is one of the most common Sure. loans. Ele está dizendo então que tem diferentes tipos de inspeção. Uma delas é Seria o cupim. equivalente ao ao cupim. cupim do Brasil. And these inspections are additional cost, okay? So sometimes I will always let you know if I see termites or wood destroying organisms in the home, okay? If it's a conventional loan and the buyer doesn't need the termite certification, then I would like to save them the $65 and they won't have to pay for that, okay? So that's the WDO. WDO, Then we have- yeah. Then we have the 4-point inspection and the wind mitigation, okay? The 4-point inspection is required on all homes over 30 years old, Okay. okay? And that is an evaluation of the HVAC, plumbing, electrical, and roof. And there's certain questions that the insurance company wants to know about these systems and if they are working correctly. And then the insurance the provider will give you insurance in consideration to if the home passes the 4-point inspection. Ele está falando de uma inspeção que chama-se 4 pontos, onde vão checar os 4 pontos mais importantes da casa: telhado, ar-condicionado, elétrico e encanamento. Que também toda casa que tem mais do que 30 anos é exigido fazer esse tipo de inspeção. Correto? Then the wind mitigation is required on all homes that were built before 2002, okay? 2002. Or if they have a new roof put on recently, Okay. after 2002, okay? And basically what that is that the homeowner will get a discount in their insurance considering what type of roof attachment the exterior walls have to the trusses, to the roof, okay?
if there's any hurricane protection, if there's any secondary vapor barriers under the shingles, and the type of geometry the roof is, whether it's a gable roof or a hip roof. And the home falls into categories and gets discounts accordingly. Okay. Ele falou de outro que é o wind mitigation, que geralmente é feito nas casas construídas antes do ano 2000, 2002, 2002, I'm sorry. Ou se recentemente colocaram um telhado novo, porque precisa se certificar que tá dentro dos parâmetros. E essa wind mitigation, esse tipo de inspeção, ele te ajuda e te dá um desconto no seu seguro da casa. O banco ele exige que você faça um seguro na casa e às vezes faz muita diferença até no seu poder de compra. Então é muito importante fazer essa inspeção para ter esse benefício do desconto também. Benefit. Sometimes it can save the homeowner $200 to $600 a year in their insurance. Isso é muita coisa. $200 a $600 no ano para o seguro faz uma boa diferença. Economiza, né, no seu home insurance. Yeah. So. Okay, so... Entrou uma pergunta aqui, que a pessoa está dizendo que ela entende muito de manutenção da casa e ela está perguntando se ela pode ou deve fazer home inspection. Okay, so the person is asking if she's a handy person, she knows a lot about homes. Can she inspect the home? Can she do the inspection herself? Sure. Well, I would suggest that you have a professional home inspector inspect the house, okay? That way she's going to alleviate herself of anything that is wrong with the house and being responsible for replacing it after she signs a contract, okay? With the general home inspection, she's going to get the information of the house, all the property information, okay? A report. It's a report with photos, okay? She'll not only, or he or she will not only know about the water heater and the air conditioner, but how old they are, how much life is left in them. To get up on top of the roof is very dangerous, okay? And when we're on the roof, we look for certain items that can give us a clue to whether or not there's a moisture leak. And these things you will not know just being a regular handyman. Okay, you need to be well-rounded. And you have equipment that you use too, right? To measure and everything. Então, o Robert respondeu que ele verdadeiramente aconselha a ter um profissional, mesmo porque imagina você tendo que subir no telhado da casa para visualizar se existe algum problema. Aí ele tem equipamentos necessários para isso. Ele vai te entregar um documento onde ele vai com toda a avaliação, com fotos. Ele vai te dizer quanto tempo de vida, por exemplo, um telhado ainda tem. Detalhes assim específicos que fica difícil para você, de repente até no olho nu, onde ele usa os equipamentos, como ele falou, para mesmo ver como nós moramos na Flórida, super úmido, né? O mofo, né, das casas aqui. Então essa é ponto positivo para você sempre ter um profissional. And from our point of view, you're not required. You don't have to hire a licensed or professional inspector. You don't even have to do. But on the contract, we have an inspection period, and usually when we find any issues, and even if it's an as-is contract, we can require or ask the seller to fix those issues so that you can go in, get into a home with no major issues. Usually go over the big ones. And again, it's not required, but the first thing that the seller would ask is, can I see the report? Can I see exactly what it says? So it all makes easier the work of everybody, and also you're not liable. Yeah. The other thing that's important of having a good general home inspection is my reports come with consideration items and with action items. Okay, so let's say on an older home, you'll have consideration on items that may prolong the life of certain equipment, okay? Or it might be little tweaks or little upgrades in your home that can make living in your home safer and easier, okay? And then it has the action items, which are very important items that most likely need replacement or maintenance, okay? But you can use the report as a checklist to go through that's and repair or replace the items
that maybe aren't major and maybe they're negotiable through the contract, and the buyer says, you know, I can take care of, you know, replacing this switch that's not working correctly, or, you know, the house needs to be painted. And that's why it's okay for you to be handy, because then you can do and fix whatever that. Então, o Robert estava explicando que ele também separa no report dele itens que são importantes, que precisam ser consertados, e outras para você ter em consideração, e como se ficasse como um checklist que você pode ir fazendo depois, como a Corina falou agora, que aí entra a parte de você ser handy e realmente seguir aquilo e ir consertando. Corina falou antes que num contrato sempre tem um período de inspeção, e mesmo porque quando nós recebemos o report do inspetor, nós, representando você, buyer, entraremos em contato com o seller e poderemos requerer alguns itens a serem consertados antes de prosseguir com o contrato. And this is not on the list of questions, but we're talking about representing the buyer and what the buyer can do, but also when we have listings, we do recommend the seller to do a pre-inspection, so that we can be in advance. We can do something. Proactive, That's something that you do too. A seller's inspection. It's being proactive. If somebody really wants to sell their house, obviously they hired a realtor to represent them. You know, I would come in, do the same thing as a general home inspection. They'd get a report, and then that way they would know what's not functioning correctly, what needs maintenance, what needs to be replaced, okay? And as a seller's point of view, they can get all these items done, and then once people come and start looking at the house, they can say, look, I already had it inspected, this is what the inspector found, and here's the receipts for the repairs or replacement that I've taken care of. And after all, it's about getting more money for the sale of your home, and this does make a big difference. Corina fez uma colocação que eu falei do ponto de vista trabalhando com buyers, mas também quando nós representamos o seller, é uma sugestão que a gente faz deles contratarem também um inspetor e fazer uma inspeção antes de colocar a casa no mercado, onde vai dar a possibilidade deles consertarem coisas pequenas e conseguir mais dinheiro. Ser proativo. Proativo, exatamente, com a listing a home. Sure. A Cecília tem uma pergunta. Tem outra pergunta aqui. Alessandra Fortuna mandou um bom dia. Bom dia, Alessandra. E perguntou, se tiver algum problema depois que a casa foi comprada, em algum item que ele não advertiu ou que talvez ele errou, a companhia se responsabiliza. Que ele não viu na inspeção, não saiu. Que não saiu na inspeção ou que ele errou. Ótima pergunta. A companhia se responsabiliza? Qual é o tempo de validade da avaliação dele? Did you understand? Not yet. I'm still working on Portuguese. Okay, so what happens if you miss something and then something comes up a week after they move in? What happens? Sure. Is there your warranty? With my company, Buyers Protection Group, we give a 90-day guarantee on the 90 systems dias. that are working correctly at the time of inspection. Okay. Okay. If it's something that I've missed, okay, the buyers can always put a claim into the company. Okay. Now, I try to be as thorough as possible. You ladies know I do. Okay. And I have some equipment that I use, like the infrared camera, okay, and moisture meters, and those other items that would help cut down even more the risk of missing something, okay? Now, for instance, if it's a dishwasher that is 20 years old, and I run it and it cycles through fine, in my report it will say that it's older, it worked correctly, but it may need to be replaced in the future. So if you were to move in and in a week from now the dishwasher stops working, most likely that's something that's not going to be covered. Okay. Now, if it's a refrigerator that's only a couple of years old, let's say 5 years old, and I come in and I evaluate and I say the refrigerator is working fine, and the buyers move in and 2-3 weeks later the refrigerator stops working, we will send out a technician to repair that refrigerator. Okay, nice. Okay. Então, o Robert está dizendo que a companhia dele, que ele dá 90 dias de garantia, assim, do serviço. Dos equipamentos que estão funcionando. Isso, quando ele fez a inspeção, se está tudo ok. Agora, se existe uma lavadora de louça que 20 anos de idade e estava funcionando quando ele fez a inspeção, mas 2 semanas depois que você entra na casa, quebra,
infelizmente é um item que precisava ser trocado mesmo. Já, por exemplo, uma geladeira, se ela tem 5 anos de uso, quando ele fez a inspeção, estava funcionando, então você contacta eles e eles mandarão um técnico para consertar o problema da geladeira, E né? se for alguma coisa que ele não encontrou, que ele errou, infelizmente não reparou, aí você tem a oportunidade de, no caso, processar a companhia para quem ele trabalha. E, de novo, é importante, tá aí a importância de você contratar um inspetor que esteja à frente de uma companhia que tenha seguro, licenciada, que tenha histórico. E com os aparelhos corretos, como ele mencionou de novo, que ele tem os equipamentos corretos para a inspeção da casa. New construction. We all have the idea that the new construction is brand new, it's perfect, and nothing's wrong with the home. We as realtors, we recommend that you don't use the inspector from the builder, and we always recommend too that you hire an inspector as early as possible. So what do you recommend? Well, we do new home construction inspections. We do 3 phases where we can do the pre-pour for the concrete slab phase. We could do the dry-in phase once the roof's put on, and before the drywall's put up, so we could see in the walls. And then we have the final inspection. And I do a lot of final home inspections, or 3-phase also. Actually, I did one 2 days ago in Riverview, and the types of things we find. Of course, I'm looking at it for the home to be in perfect condition. You're buying a new home, it should be like a new car when you pull it off the lot, right? No scratches, new car smell, should be great. Some of the items that I find in the homes, are reverse wiring. So for instance, the outlets were installed, but the wires were installed reverse, so the flow of electricity is not correct. The one item that I found the other day that it did Monday was that the garage door auto reverse did not work correctly. I have found leaks in the master bedroom exterior walls from sprinkler heads that were spraying the house. I found short insulation. I found leaks under sinks. And a lot of times the trades come in and the plumber comes in, they tighten up the trap, but maybe they didn't tighten enough, or something. And it's a little leak. But it's good to find these items before you move in, before your final walkthrough. And a lot of times you can get an extended warranty from the builder for these items. And the final walkthrough is, you're not inspecting the home. When we do a final walkthrough, it's pretty much just, finding cosmetic things that the buyers... No, I do a whole home inspection when I walk through. I go up on the roof. Like, for instance, the other day I found on the roof where the roofers didn't remove a lot of the nails that were left on the roof. There was a couple shingles that they left up there. There was some shingles that needed to be trimmed that were overhanging. So that, maybe... when they were painting the house, they painted the shingles, and I let them know this is a new house. The shingles should be brand new, and they should be clean. A pergunta da Corina agora foi a respeito se a gente sugere que faz inspeção em construção nova. E o Robert disse que sim. Inclusive, ele teve agora 2 dias fazendo inspeção numa casa nova. E ela pode ser dividida em 3 fases. A primeira dela que pode ser quando eles só fazem a fundação da casa, outra antes de ter o telhado, ou então as paredes, as drywalls, e tem uma final também quando está tudo pronto. E ele disse que é muito comum encontrarem, porque não existe casa perfeita, sabemos disso, né? E numa construção nova é comum ele encontrar, quando faz a instalação, ela faz ao contrário, certo? O elétrico, problema elétrico. No simples aqui no switch, né? Como é que chama? Quadro de força. Quadro de força. Coisa interessante. Às vezes vazamento de pia, problema no telhado. Debris on the roof. No telhado ele disse que encontrou bastante os pregos, né? Que ficam saindo. Ou até mesmo não cortou direito o shingle, que aqui usa-se um telhado diferente, né? Nós não temos no Brasil, então... outra coisa interessante que ontem eu e Corina vivemos uma situação é com relação ao sistema de irrigação instalado errado, molhando
pro lado da parede Olhando a casa, e não a grama. E não a grama. Então, coisas simples que podem ser consertadas antes do move-in, antes de mudar. It's good to find these things and have the builder take care of them while the builder is still on site. Exatamente, é bom encontrar isso antes de você mudar e te dar a chance, né, de que o builder vai consertar tudo antes de você move-in. One situation that we had before, clients, they got a new home, but it was an inventory home. It was already built. She did not have the opportunity to inspect before. What we recommended was that she waited 6 months because the house is under warranty for about 6 months to a year. So instead of doing a final or a general inspection before closing, do it 6 months, because then you have everything working, and then you're probably gonna have maybe find any leaks, cracks happening or something that, and you're still under warranty. Now another inspection that we offer, is your 1 year final before your warranty expires. And usually I'll go in about a week or two before the warranty expires and give a full general home inspection. And we'll find if the HVAC is still cooling correctly. Okay, we'll find if there's any leaks in the roof. Okay, we'll find if the water heater is still working correctly, how all the appliances are doing. And a lot of times home buyers that live in the house will come back with a switch that's not turning a light on, okay, or that the AC is not cooling all the rooms, efficiently, and things of that nature. So you're going to check all the items that are still within warranty on that first warranty. O Robert também falou de um outro tipo de inspeção que ele pode fazer no primeiro ano, antes de vencer o primeiro ano que você comprou a sua casa nova, né? Uma semana antes de vencer esse um ano onde você ainda está dentro da garantia do construtor, de ter uma inspeção onde ele vai inspecionar todos os itens, e se tem alguma coisa que ele vê que está tendo problema, vai checar o ar-condicionado para ter certeza que está realmente funcionando, todos os outros appliances que ainda você tem ainda tempo dentro da garantia e conseguir que o seu construtor conserte para você, antes de expirar a garantia. Araceli Maria mandou um recado no live do Instagram dizendo que acompanha o trabalho de vocês. Estive há pouco tempo em Tampa e minha mãe vive em Plant City. Continuem, garotas. Obrigada. Okay, I think this is the last one. No, I have another one. Oh, good. Okay. Take one from the audience. Yeah, there is another question asking, what's the average price of an inspection? Sure, good question. So the pricing of the home inspection varies by square foot, age of the home, and the foundation type. Okay, so relatively speaking, newer home, let's say within 15 years old, that's about 2,000 square feet. In this area is going to be around $380. Okay. An older home, let's say that's 30 years old, will need the wind mitigation, the 4-point inspection, and the general home inspection. That can be upwards of around $500, $550. Okay. I'm always trying to give a discount and help people out. We know some of these older homes need a lot more work than a home that's only 5-10 years old. So you know that the older homes take a little longer time to inspect, and the reports are a little deeper, longer than just a newer home. Okay. And then the other types of inspection, then you can always add. Yeah, for instance, if the home's older and you want to, there's a lot of repairs that need to be done, so that you don't waste the extra $190 for the 4-point and the wind mitt. I'd like to just give you the general home inspection and let you negotiate what type of repairs will be needed. Okay, and then if they want to go ahead and with the contract, then I can do the 4-point and the wind mitigation once those repairs are taken care of. A pergunta foi o preço, né, da inspeção. E o Robert disse que tudo depende do tamanho da casa, da idade da casa e do tipo da fundação da casa. Ele deu um exemplo assim, se uma casa é mais ou menos tem uns 15 anos, até 15 anos e por volta de 2.000 pés quadrados, uma inspeção geral por volta de $380. Já se é uma casa que tem mais de 30 anos, ela vai precisar das 3 inspeções e geralmente vai ficar por volta de $550. Ele vai estar sempre tentando economizar dinheiro com você,
geral, a inspeção geral, Ele faz por a volta de primeira 300. E daí ele vai sugerindo conforme ele vê que há necessidade de fazer. O que vai adicionando, tanto você pode fazer só uma 4 points, que é por volta de 95, que eu vi que você fez outro dia. Mas ele vai deixando saber conforme ele vai analisando a casa, né? Ele diz isso porque a primeira coisa que a gente faz quando entra em contrato é inspecionar a casa. E a gente tem esse período de inspeção em que a pessoa pode determinar e decidir se ela vai continuar no contrato até o fim ou se ela vai sair do contrato. Então, se você não vai continuar no contrato até o fim, não vale a pena você fazer um monte de inspeção, gastar um dinheiro que você não vai receber de volta. A inspeção é um investimento que você gastou ali e não tem Dependendo reembolso. se você continua no contrato, é o dinheiro que sai do seu bolso sem retorno. Okay, so going for the last one, what little things, maintenance issues or maintenance things that you recommend a person do? Usually we move in and we forget, you know, even though we know, even we that work in this field and we know of the major, I don't know if I'm doing everything that I should be doing to maintain my house and avoid big problems. Do you recommend it, Phil? Well, yeah, definitely. And some of the things that we find on general home inspections are you always want to make sure that the home is weather tight. Okay, so you want to check your weather stripping around the doors, make sure the windows closed so that the AC doesn't escape. Okay. It's always good to flush your water heater once a year to get all the sediment out of it. Okay. Wow, yeah. That's Which is something really I don't good. do. That's something that's something that a lot of people don't do. Yeah. Okay, it's really important to have once a year an HVAC technician come out and evaluate your unit to make sure that the gas is correctly and the pressure is correctly and that it's cooling correctly. Okay. It's important to clean up any drips or messes you have under your sink so they don't create mold or mildew. Okay. It's important to try to keep your house clean also because you can get a lot of dust in areas and a lot of you could get mold and mildew starting behind sofas where maybe there's not a lot of air circulation and moisture is getting behind there from the windows. Okay, so there are a lot of items that you can go through, and I try to be a home inspector for life. Okay, and I tell all my clients I'm your home inspector for life. As long as you're living in this house, you can give me a call if you have any questions about renovations or if you have questions about having your roof replaced or if you need any advice on whether or not you want to put in a fence or landscaping. I'm there for you. And I get a lot of clients that still call me after a year or two living in their house and ask me questions. And your background, before you were an inspector, well, I've always worked in construction since so I was a teenager. And I moved here to Tampa in 2007 to work with a big general contractor, and we were doing kitchen renovations, bathroom renovations, additions, pools, decks, you name it. And unfortunately, when the bubble burst, a lot of general contractors went under, and I started working for another realty group that needed a handyman, and they would send me the inspection reports after the home inspection, and I would go in and do the repairs. And then after a few years of that, I thought I'd rather just get my home inspector license and start doing home inspections and being dirty all the time with drywall and plumbing and what have you. So. I knew that. That's why I asked, because it makes a huge difference when you have an eye for things and you can even give tips. And I know, and we didn't talk about this before. Maybe I missed this question, but I was going to ask if it's important for the person to be there at all times. And what we recommend is that they give you some time for you to do the major things ahead. But at the end of the inspection, you take the time to go over, walk with the buyer and talk with them. And you're super nice. Every time you have, you talk about, Well, I recommend that they show up for usually the last hour, last 30 minutes, okay? No need for them to be there in the beginning and just standing around a long time. But at the end of my inspection, I do a walkthrough, okay? I'll show you where your main water shutoff is, where your electrical shutoff is, give you information on the home, okay? And then answer any questions they may have also, okay? And then I always like to call the client back, usually a couple days after I send them the report. That way they have the time to read through it, and if they have any questions, we can go over it together. Well, vamos tentar traduzir agora as duas últimas. Foi uma última pergunta que a Corina fez. Até esqueci a pergunta, Corina.
incrível. Foi sobre coisas que a gente pode fazer na manutenção da casa para evitar problemas. E que a gente esquece, a gente se muda. Eu mesma estou trabalhando com isso todo dia, vejo inspeção, participo de inspeções e até na minha casa acaba não fazendo. Então, umas ótimas dicas do Roberto. Okay. Roberto como aqui nós, que é diferente do Brasil completamente, né? Nós temos um ar-condicionado central, né? Toda casa vai ter. É muito importante você cuidar das vedações das janelas, porque senão o ar-condicionado vai estar saindo e a conta da luz... Você vai gastar, o ar-condicionado vai ficar trabalhando mais tempo, vai ter uma vida útil menor e você vai ter uma conta de luz mais alta. Exatamente. Então, janelas, verificar se elas estão bem vedadas. Fazer a manutenção do ar-condicionado uma vez ao ano para verificar se o freon, se tá tudo bem. Não esperar dar 10 anos, agora meu ar-condicionado tá ruim. Não, faça uma vez por ano, vale a pena. Alguém que venha checar, um técnico que cheque o ar-condicionado uma vez por ano, né? O aquecedor da água. Um cliente, né, que recomendou isso e teve sorte, né, porque ele fazia essa manutenção, né? A água que você tá falando. Aquecedor da água. What was it? You said you flush it? Você tem que... your water heater? Yeah. You should flush it once a year to get rid of sediment. Porque ele vai criando, ele vai, como é que fala? Sedimentos, né? A água não vai passar. Ele tem um controle, né? Que se a água não passar, ele vai shut off e isso vai criar um vazamento na sua casa, então, com certeza. Uma vez ao ano. Que eu já tive essa experiência na minha casa, eu já tive, eu não vou falar, já tive. Ele sugeriu também que verificasse debaixo das pias, né? Vazamento, que fica úmido, não tem como. Que começa com vazamento e às vezes vai criar uma umidade ali embaixo, se né? transforma em mofo, em coisas muito maiores, muito piores. E por fim, o principal é manter a casa limpa. Checar atrás do sofá, de repente imóveis que você não muda, não muda. Coisa que no dia a dia. No dia a dia, né? E a outra pergunta também da Corina foi se quando você está comprando a casa, se você tem que estar lá para quando o inspetor vai fazer a inspeção. E claro que sim, não precisa você ficar lá nas 2, 3 horas que o Robert vai estar checando cada item. É até bom que dê um tempo para ele fazer o trabalho dele, mas que pelo menos nos últimos 30 minutos, porque ele vai te mostrar aonde está a sua... para onde você desliga a água toda da casa, a água, a luz, pontos importantes que você precisa saber, porque como na minha última casa, a gente não sabia onde desligava a água e nós tivemos esse problema com a água. Também de outras pessoas. Teu problema e não saber onde é. Eu não sei onde desligar a água da minha casa. Aí, ó. Isso é uma coisa e na minha casa, nessa última, ela estava enterrada. It was under some rocks outside. The water shut off. I couldn't do it. Yeah. It takes some time to find it, and then dig it up and be able to get to it. And then, Exatamente. It took e forever. por fim, o Robert falou um pouquinho da história dele. Ele trabalhou em construção, ele já trabalhou em reparos como handyman. Então isso ajuda muito, até quando a pessoa está comprando uma casa e ela quer conversar e ter uma pessoa que tem um olhar diferente, ele sabe, conhece sobre reforma de casa, ele já participou em construção também. Então o Robert é uma pessoa que a gente adora trabalhar. Sempre que a gente pode, que ele está disponível, ele faz as inspeções para os nossos clientes. E mais importante que vocês saibam que vocês escolhem o inspetor de vocês. A gente recomenda, a gente sugere, porque nós temos o histórico bacana de trabalho com ele. Conhecemos o trabalho sabemos dele. que ele faz direitinho, mas é outra coisa que a decisão é sempre do cliente. O que quem quiser, ele escolhe. Então a gente está chegando aqui nos 40 minutos, a gente vai finalizando e fala pro Robert deixar o telefone dele, o contato dele e já convida o pessoal para o sábado. Sim. Então, Robert, do you want to leave your contact? Or we can post it, but you Sure. Yeah, my information, but my phone number is 813-310-4103. Okay, you can always get me there. You can send me a text, and I'll be more than happy to talk with you. And we have his business card here. We have his contact, so if you guys forget, you can always contact us. You can repeat your number in Spanish. 813-310-4103. Perfecto. Muy bien. Estoy tratando de aprender portugués poco a poco. Déjame un año. Rapidinho. Bom, gente, é isso aí. Eu agradeço sempre o apoio de vocês, a participação de vocês.
mandem perguntas. Se ficarem perguntas, We can contact Robert later. if we can answer Yes. any questions that you have, you can ask us and we contact Yeah. Robert. Sure. And that's it. This Saturday, we're gonna be having September here, 2nd? September 2nd, Already. on our parking lot. Have you ever tried acai? Do you know what that is? No, I'm gonna come. You and have try to try it. though. Yeah, Berry. it's a berry from the Amazon. Okay. And it's energetic, it's refreshing, it's healthy, and they do Okay. it in a bowl. It's kind of like an ice cream. Yeah. And then you Like add sorbet things. And they Yeah. add fresh fruit and granola, and it's a bowl, and it's awesome. Oh, And what they're- time Saturday? From 11 to 5, they'll be here in our parking lot. It's Yes. Açaí Brasil food truck. Okay, great. Oh, it's a So, food truck too. yeah. Okay. So I know this video is going to be in here for a while, but it's September 2nd, Yes. 2017. Exactly. In Great. Portuguese now. Importante todo mundo que esse sábado estiver aqui em Tampa, venham experimentar o açaí do Food Truck Açaí Brasil, do nosso amigo Rodrigo. Ele vai estar aqui no nosso estacionamento do Tampa Bay Key Realty. A gente está localizada na Del Mabry, Carrollwood. Bem facinho o acesso chegar aqui. A gente vai colocar informações para vocês. Isso. Sábado, 2 de setembro de 2017. Right. É isso aí, gente. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Thank you, ladies. That was great. Thank you. Yeah. I mean, I wasn't prepared for the words in Portuguese. Oh, we are still kind The of live until I translation, finish. Until It's hard to translate. Sorry if it was like long. No. That's fine. Yeah. turn it off That's here. Finish. That's